Dear friends, welcome to AS American English. Take your level 5 grammar book. The topic here is active and passive voice sentences. The video number is 20 and the total number of videos we have seen is 167. Now what we have come here is 168 video. The information question. What is the information question? What, when, which, where, why, how, what for. All the information gathering words. Information question negative. Obviously, you have to use not, active and passive voice sentence with object and without object. This is the topic here. And now we have come here with 3 columns: present tense, past tense and future. What is present perfect continuous? Present perfect continuous is something, an action which happened in the past and still continuing till now. An action which has happened in the past and it is happening still now. When you want to mention the time, you are using present perfect continuous. Some action in the past one action, it goes on till your present, So action from past to present, the time from past to present, continuously one action goes on. When you want to mention, there you are using present perfect continuous sentence. Present perfect continuous, you have to have plus verb been plus verb plus ing. Have plus been plus verb plus ing. See, for example, from when hasn't Rama been loving? Who has not been loving? Rama. So Rama becomes subject. So when hasn't Rama been loving? Rama is singular, so you are using has. Since it is a negative sentence, you are using not. From when hasn't Rama been loving? There is no passive voice sentence. No passive voice sentence for that. Now coming here, from when haven't Rama and Krishna been loving? So 2 subjects are there. Who haven't been loving? Rama and Krishna. So 2 subjects are there. There is no passive for present perfect continuous. From when hasn't Rama been loving? Sita. You have an object, Sita. You have an object called Sita. The passive is no passive. Now you are taking double subject and double object. From when haven't Rama and Krishna been loving Sita and Bama? You have 2 subject. Who hasn't loving? Rama and Krishna. Has not been loving whom? Sita and Bama. So Sita and Bama becomes 2 objects. So you have 2 subjects with 2 objects, so now no passive. So my dear friends, some action which has happened in the past, which is happening still now, it is called present perfect continuous. You are asking in a question negative way. From when hasn't he been coming to the class? You just ask, from when hasn't he been paying the fees? You are asking questions. So asking questions in a continuous manner, mentioning about from the past time till now, that is called present perfect continuous question negative sentence. For that, there is no passive. Without object, with object, you don't have passive. Now coming to the past perfect continuous. What is past perfect continuous? Some action happened in the past to past, present, past, present. Now you are speaking in present. Some action was happening from the past to past, not now. This particular time frame. Suppose for example 2005 to 2010. Now it is 2014. Some action happened between 2005 and 2010. It is called past perfect continuous. When you question the action which has happened in the past to past, the time frame between 2005 and 2010, it is called past perfect sentences, perfect sentences. You are questioning with the negative. From when hadn't Rama been loving? From when hadn't Rama loving? So hadn't been loving. So there is no passive. And for double subject, from when hadn't Rama and Krishna been loving? How many subjects are there? 2 subjects are there. Who are they? Rama and Krishna. You ask a question, from when hadn't been loving? Who hadn't been loving? Rama and Krishna. So no passive. From when hadn't Rama been loving Sita? So there is a subject. Who had not been loving? Rama. Subject. Who had not been loving whom? Sita. Sita becomes objects. So for that also no passive. Now we are taking double subject and double verb. From when hadn't Rama and Krishna been loving Sita and Bama? From when on, who hadn't been loving? Rama and Krishna. So 2 subject.
Two had not been loving whom? Sita and Bama. So two objects are there. For this also no passive. So in past perfect continuous, in question you are using the informative word. Had not, since it's a negative question word, then you are using the subject with been plus verb plus ing. So this is the format. And coming for future perfect continuous. What is the future perfect continuous? Any action happened in the past, continues to the present, and still it is going on in future. When three tenses are covered by an action continuously, you are using future perfect continuous in negative. So from when will not Rama have been loving Sita? From when will not Rama have been loving Sita? So from when, in future, he won't be loving Sita. No passive. From when will not Rama and Krishna have been loving? No object. In this no passive also. Here subject and object are there. From when will not Rama have been loving Sita? Who won't be loving? In future, Rama. So Rama becomes subject. Sita becomes object. No passive. Now you are taking two subjects and two objects. From when will not Rama and Krishna have been loving Sita and Bama? Who have not been loving? Rama and Krishna becomes two subjects. Whom they won't be loving? Sita and Bama becomes two objects. So no passive for this sentence also. So my dear friends, present perfect continuous, past perfect continuous, future perfect continuous. So you are using have, been, verb plus ing for present perfect continuous, had, been, verb plus ing for past perfect continuous, will have been plus verb plus ing. It is for future perfect continuous. And being a question, informative word, you are using the information behind, in front of the sentence, when, where, which, how, why. Then you are using not to say the question is a negative format question. Hope you are able to understand. So next coming here. நண்பர்களே, உங்களுடைய லெவல் 5 கிராமர் புக்கை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். ஆக்டிவ் செய்வினை வாக்கியம், passive voice sentences செயற்பாட்டு வினை வாக்கியம். 20வது வீடியோ. இங்கே மொத்த வீடியோக்கள் லெவல் 5லே 167 வீடியோவை பார்த்து 168வது வீடியோவை வந்திருக்கிறீர்கள். நிகழ்காலம், இறந்த காலம், எதிர்காலம் என்று 3 காலங்களாக 3 பத்திகளிலே பிரிக்கப்பட்டிருக்கிறது. இந்த நிகழ்கால பத்தியிலே இந்த present perfect continuous என்றால் என்ன? இறந்த காலத்திலே ஒரு காரியம் ஆரம்பித்து நிகழ்காலம் வரைக்கும் தொடர்ந்து ஒரு காரியம் நடைபெற்று கொண்டே இருக்கிறது, அதில் எந்த விதமான தடையும் இல்லை என்று சொல்லும் பொழுது இந்த present perfect continuousஐ பயன்படுத்துகிறீர்கள். இதில் பார்த்தீர்கள் என்றால் இன்ஃபர்மேஷன் கொஸ்டின் என்றால் என்ன? தகவல் பெறக்கூடிய வார்த்தைகள் when, which, where, why, what, அதை பயன்படுத்துகிறீர்கள். நெகட்டிவ் நாட்டை பயன்படுத்துகிறீர்கள். பர்ஃபெக்ட் என்று சொல்ல காரணத்தினாலே, present perfect என்று சொல்ல காரணத்தினாலே ஒரு எழுவாயாக ஒரு சப்ஜெக்டாக ராமா மட்டும் இருந்தால் ஹேஸ், ராமரும் கிருஷ்ணர் 2ஆக இருந்தால் ஹேவ், கூட பீன் கூட நிகழ்கால வினைச்சொல்லை பயன்படுத்துகிறீர்கள். எத்தனை நாளாக அவன் கிளாஸுக்கு வந்து கொண்டே இருப்பதில்லை, இன்னும் எத்தனை நாட்களுக்கு அவன் வந்து கொண்டிருக்க மாட்டான் என்று கொண்டே இருக்க மாட்டான் என்று காலங்களை பற்றி குறிப்பிட்டு சொல்லும் பொழுது ஒரு காரியம் நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறதா என்று சொல்லும் பொழுது இந்த present perfect sentences பயன்படுத்துகிறீர்கள். இப்பொழுது கேள்வி வாக்கியம், கேள்வியிலே எதிர்மறை, எதிர்மறையிலேயே தெளிவான தொடர் வாக்கியங்கள். From when hasn't Rama been loving? எப்பொழுதிலிருந்து ராமன் காதலித்து கொண்டிருப்பதில்லை, நிகழ்காலத்து வரைக்கும் காதலித்து கொண்டிருப்பதில்லை என்று வருகிறது. ஸோ when hasn't Rama been loving? has எதற்கு பயன்படுத்துகிறீர்கள்? ராமா எழுவாய், காதலித்து கொண்டிருப்பதில்லை. யார் காதலித்து கொண்டிருப்பதில்லை? ராமா எழுவாயாக இருக்கிற காரணத்தினாலே, ஒன்றாக இருக்கிற காரணத்தினாலே, நிகழ்காலத்தில் இருக்கிற காரணத்தினாலே as பயன்படுத்துகிறீர்கள். இப்போ 2 எழுவாயை எடுத்துக்கொள்கிறீர்கள். From when haven't Rama and Krishna been loving? எப்பொழுதிலிருந்து ராமனும் கிருஷ்ணரும் காதலித்து கொண்டே இருப்பதில்லை? இறந்த காலத்திலிருந்து நிகழ்காலத்தும் வரைக்கும் யார் காதலித்து கொண்டிருப்பதில்லை? ராமரும் கிருஷ்ணரும். ஸோ 2 எழுவாய் வருகிறது. அதற்கும் செயற்பாட்டு வினை இல்லை. 2 எழுவாய் இருக்கிற காரணத்தினாலே இங்கே வினைச்சொல் ஹேவை பயன்படுத்துகிறீர்கள். அடுத்தது ஒரு எழுவாய், ஒரு சப்ஜெக்டும் ஒரு ஆப்ஜெக்டும் எடுத்துக்கொள்கிறீர்கள். From when hasn't Rama been loving Sita? எப்பொழுதிலிருந்து ராமன் சீதையை காதலித்து கொண்டிருப்பதில்லை? யாரை காதலித்து கொண்டிருப்பதில்லை? ராமர் எழுவாய், சீதா ஆப்ஜெக்ட் செய்யப்படு பொருள். எப்பொழுதிலிருந்து ராமன் சீதையை காதலித்து கொண்டிருப்பதில்லை? அதற்கும் செயற்பாட்டு வினை இல்லை. From when haven't Rama and Krishna been loving Sita and Bama? எப்பொழுதிலிருந்து ராமனும் கிருஷ்ணரும் சீதையும் பாமாவையும் காதலித்து கொண்டே இருப்பதில்லை?
யார் யாரை காதலித்து கொண்டு இருப்பதில்லை? ராமரும் கிருஷ்ணரும் சீதையையும் பாமாவையும் காதலித்து கொண்டே இருப்பதில்லை என்று வரும் பொழுது அதற்கும் செயற்பாட்டு வினை வாக்கியம் இல்லை. ஸோ நண்பர்களே, அடுத்து இறந்த காலத்தை பற்றி பார்க்கும் பொழுது பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் இங்கே ஹேடு பீனு வர்பு ப்ளஸ் ஐஎன்ஜி வரணும், கூட நாட்டு வர வேண்டும். ஃப்ரம் வென் ஹேடன் ராமா பீன் லவ்விங், எப்பொழுதிலிருந்து ராமன் காதலித்து கொண்டே இருக்கவில்லை. இந்த பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் என்பது இறந்த காலத்திலே ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்திலிருந்து இறந்த காலத்திலே ஒரு குறிப்பிட்ட காலம் வரைக்கும் தொடர்ந்து ஒரு காரியம் நடைபெற்று கொண்டே இருக்கிறது. நிகழ்காலத்திலே அந்த காரியம் வராது. உதாரணத்துக்கு 2005 2010, இப்பொழுது 2014, 2005 2010 வரைக்கும் ஒரு காரியம் நடைபெற்று கொண்டே இருக்கிறது. நான் அந்த கம்பெனியிலே 2005 2010 வரைக்கும் வேலை செய்து கொண்டே இருந்தேன் என்று சொல்லும் பொழுது இந்த பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸை பயன்படுத்துகிறோம். ஃப்ரம் வென் ஹேடன் ராமா பீன் லவ்விங், எப்பொழுதிலிருந்து ராமன் காதலித்து கொண்டே இருக்கவில்லை என்று வருகிறது. யார் காதலித்து கொண்டே இருப்பதில்லை? ராமன் எழுவாய், அதற்கு செயற்பாட்டு வினை இல்லை. 2 எழுவாய்கள் ராமனும் கிருஷ்ணனும் வருகிறார்கள். ஃப்ரம் வென் ஹேடன் ராமா அண்ட் கிருஷ்ணா பீன் லவ்விங், எப்பொழுதிலிருந்து ராமனும் கிருஷ்ணரும் காதலித்து கொண்டே இருக்கவில்லை என்று வரும்பொழுது அதற்கும் செயற்பாட்டு வினை இல்லை. அடுத்தது ஒரு எழுவாய் ஒரு சப்ஜெக்ட் ஒரு வெர்பு. ஃப்ரம் வென் ஹேடன் ராமா பீன் லவ்விங் சீதா, எப்பொழுதிலிருந்து ராமன் சீதையை காதலித்து கொண்டு இருப்பதில்லை என்று வருகிற பொழுது அதற்கும் செயற்பாட்டு வினை இல்லை. இப்பொழுது 2 எழுவாய் 2 செயற்படுபொருள். ஃப்ரம் வென் ஹேடன் ராமா அண்ட் கிருஷ்ணா பீன் லவ்விங் சீதா அண்ட் பாமா, எப்பொழுதிலிருந்து ராமரும் கிருஷ்ணரும் சீதை மற்றும் பாமாவை காதலித்து கொண்டே இருப்பதில்லை. யார் யாரை காதலித்து கொண்டு இருப்பதில்லை? ராமனும் கிருஷ்ணரும். யாரை காதலித்து கொண்டிருப்பதில்லை? சீதாவையும் பாமாவையும். அதற்கும் செயற்பாட்டு வினை இல்லை. ஸோ நண்பர்களே, 3வது பத்தியிலே பார்க்கும் பொழுது எதிர்கால தொடர் வாக்கியங்கள். ஃப்ரம் வென் வில் நாட் ராமா ஹேவ் பீன் லவ்விங் சீதா, எப்பொழுதிலிருந்து ராமன் சீதையை காதலித்து கொண்டே இருக்க மாட்டார். அதற்கும் நோ பேசிவ் செயற்பாட்டு வினை இல்லை. அடுத்தது ஃப்ரம் வென் வில் நாட் ராமா அண்ட் கிருஷ்ணா ஹேவ் பீன் லவ்விங், எப்பொழுதிலிருந்து ராமனும் கிருஷ்ணனும் காதலித்து கொண்டே இருக்க மாட்டார்கள். யார் யாரை காதலித்து கொண்டு இருக்க மாட்டார்கள்? யார் என்று கேட்கும் பொழுது ராமனும் கிருஷ்ணரும் 2 சப்ஜெக்ட் எழுவாய் வருகிறது. யாரை என்று கேட்டு பதில் இல்லை. அதற்கும் செயற்பாட்டு வினை இல்லை. ஃப்ரம் வென் வில் நாட் ராமா ஹேவ் பீன் லவ்விங் சீதா, இங்கே எழுவாயும் ஒரு செயற்படு பொருளும் இருக்கிறது. ராமர் எழுவாய் சப்ஜெக்ட், சீதா செயற்படு பொருள். எப்பொழுதிலிருந்து ராமன் சீதையை காதலித்து கொண்டு இருக்க மாட்டார். அதற்கும் செயற்பாட்டு வினை இல்லை. ஃப்ரம் வென் வில் நாட் ராமா அண்ட் கிருஷ்ணா ஹேவ் பீன் லவ்விங் சீதா அண்ட் பாமா, எப்பொழுதிலிருந்து ராமனும் கிருஷ்ணரும் சீதையும் பாமாவையும் காதலித்து கொண்டே இருக்க மாட்டார்கள். அதற்கும் செயற்பாட்டு வினை இல்லை. ஸோ நண்பர்களே, நிகழ்கால எச்சம், இறந்த கால எச்ச தொடர் வாக்கியம், எதிர்கால எச்ச தொடர் வாக்கியங்களை பார்க்கிறீர்கள். இதற்கு என்ன யூஸ் பண்ணுறீங்க? தகவல் வார்த்தை ஹேஸ் அல்லது ஹேவ், ஒருமையாக இருந்தால் ஹேஸு, பன்மையாக இருந்தால் ஹேவு, பீனு வர்பு ப்ளஸ் ஐஎன்ஜி. அதே போல் இறந்த காலத்திலே தகவல் வார்த்தை ஹேடு பீனு வர்பு ப்ளஸ் ஐஎன்ஜி, எதிர்காலத்திலே வில் ஹேவ் பீன் ப்ளஸ் வேர்ப் ப்ளஸ் ஐஎன்ஜி. இறந்த காலத்திலிருந்து நிகழ்காலம் வரைக்கும் தொடர்ந்து ஒரு காலகட்டத்தை குறிப்பிட்டு சொல்லும் பொழுது இந்த நிகழ்கால எச்சம் ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸை பயன்படுத்துகிறீர்கள். இறந்த காலத்திலே ஆரம்பித்து இறந்த காலத்திலே குறிப்பிட்ட நேரம் வரைக்கும் ஒரு காரியம் தொடர்ந்து நடைபெற்று கொண்டிருந்தது. நிகழ்காலத்தில் இல்லை என்று சொல்லும் பொழுது இந்த பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸை பயன்படுத்துகிறீர்கள். எதிர்காலத்திலே, இறந்த காலத்திலே, நிகழ்காலத்திலே, எதிர்காலத்திலே 3 காலத்திலும் ஒரு காரியம் தொடர்ந்து நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது பொழுது இந்த ஃபியூச்சர் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸை பயன்படுத்துகிறீர்கள். ஸோ நண்பர்களே, இந்த எச்ச வாக்கியங்களினுடைய அடிப்படை தன்மைகளை அறிந்து தெரிந்து உங்களுடைய பேச்சாங்கிலத்தை வளர்த்துக் கொள்ளுங்கள். தேங்க்யூ வெரி மச்.